ஸோ நேத்து இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் 2 அரேஸ். ஸோ இதுக்கு இன்னொரு ஆக்சுவலா ஸ்லைட்லி டிஃபரெண்ட் சொல்யூஷன் பார்த்தேன். ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் பெட்டர் சொல்யூஷன். ஸோ இத கமெண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அத ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ அதுவும் கிட்டத்தட்ட இதே மாரி தான். தென் இந்த சொல்யூஷன்ல ஒரே ஒரு கவுண்டர் நம்ஸ் 1 அரேக்கு மட்டும் கவுண்டர் கிரியேட் பண்ண போதும். ஸோ அதனால ஐ ஜஸ்ட் நேம் இட் அஸ் கவுண்டர். 2 கவுண்டர் தேவையில்ல. அண்ட் தென் ஃபார் num2 in nums2. So basically like for each number in this nums2 array. So அதான் இந்த for loopல போறேன். And then and if counter of num2 is greater than 0, output dot append num2. அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா counter of num2 minus equal to 1. So in the solution, yeah, I like this. I think this is cleaner solution. அப்புறம் வந்து like it uses less space as well actually. So அது முதல்ல இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ லைக் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போமே. ஸோ நம்ஸ் ஒன்னோட கவுண்டர் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ அது வந்து இது மாதிரி இருக்கும். ஸோ 1 is present 2 times and then 2 is also number 2 is also has a count of 2. Yeah, so it basically the counter object is essentially a dictionary. நேற்று சொன்ன மாதிரி like where the keys are actually the elements in the array and values will be how many times they occur அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கவுண்டர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. நவ் லெட்ஸ் கோ லைக் இந்த ஃபார் லூப்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து num2 வேல்யூ வந்து இந்த ஸோ nums2ல ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இட்ரேஷன்ல num2 will be 2 and then we check is counter of num2. So is counter of num2 greater than 0? So counter of num2 will be like what is the value corresponding to this 2, which is 2, that is greater than 0 இல்லையா இப்போதைக்கு. So therefore we append it to the output, the current number. Okay, and then we decrement that value in the counter corresponding to num2. So in the num2 oda corresponding value will we reduce that by 1. Then in the next iteration also num2 remains 2 ஏன்னா next number 2ங்கிறதுனால. ஸோ இங்கே மறுபடியும் நாம் செக் பண்ணுறோம், இஸ் கவுண்டர் ஆஃப் num2 greater than 0? Yes, it is greater than 0. Therefore we append this number again to output and now we reduce the counter of num2 by 1. So இந்த நம்பரை 0 இப்போ 0 ஆயிடும். But in any case like we have gone through எல்லா nums2ல இருக்க எல்லா நம்பரும் பார்த்தாச்சு. அதனால we simply come here and return this. Okay, so இந்த சொல்யூஷன்ல ஒரே ஒரு கவுண்டர் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்றோம். அண்ட் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி மெஷர் பண்றது கூட சிம்பிளா இருக்கு ஆக்சுவலா. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி O of M, லைக் வேர் M is நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் nums1 அரே இல்லையா? ஸோ இதோட டைம் அப்புறம் இங்க இந்த ஃபார் லூப்ல டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வில் பி O of N times, so N is the number of elements in nums2 இல்லையா? ஸோ தென் அப்புறம் அடுத்த லைன்ஸ் இந்த மூணு லைனோட இந்த ஃபார் லூப்ல இருக்க லைன்ஸோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்ப்போம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் இஸ் சிம்பிளி லுக் அப் in the dictionary, right?
So which is O of 1. And then there is a comparison. அதுவும் O of 1. So overall இது O of 1 தான். இது append simply ஒரு அரேல append பண்றோம். அதுவும் O of 1. இது ஒரு அரேல சாரி டிக்ஷனரியில வேல்யூ டிக்ரிமெண்ட் பண்றோம். ஸோ அதுவும் O of 1 தான். ஸோ therefore இது ஓவரால் இது O of 1. ஸோ இந்த basically 1 plus 1 plus 1. ஸோ அது n. ஸோ therefore this will be n times 3. அதில் 3 கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறதுனால அதை இக்னோர் பண்ணிட்டா இது இந்த ஃபார் லூப்போட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி will be O of 1. O of n சாரி. ஸோ ஓவரால் இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி will be லைக் இது இங்கே ஒரு O of 1 இருக்கு, இங்கே m n. ஸோ அந்த ஒன்னை இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஸோ m plus n. அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து லைக் ஆக்சிலரி ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணுறது இந்த கவுண்டருக்கு மட்டும்தான். மீன் இந்த வேரியபிள் நம்2 வேரியபிளுக்கு இருக்கு, அது சிம்பிளி ஒரு O of 1ங்கிறதுனால அதை இக்னோர் பண்ணிட்டா இந்த கவுண்டருக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் தேவைப்படும். இந்த worst case we might need O of m. அவ்வளோதான். ரைட். அண்ட் இதுல இன்னும் கூட ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக. லைக் ஸ்பேஸுக்கு நம்ம ஆக்சுவலாக அந்தளவு பண்ண தேவையில்லை நினைக்கிறேன். ஸோ லைக் என்ன நினச்சேன்னா லைக் நம்ஸ் 1 ஆர் நம்ஸ் 2 எது லென்த் கம்மியாக இருக்கோ அதை கவுண்டரில் போட்டுக்கிட்டு லைக் அந்த அதர் அரே வந்து இந்த ஃபார் லூப்பில் போடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் தட் டசன்ட் கேரண்டி, அது வந்து கேரண்டி கிடையாது. மீன் இந்த ஸ்பேஸ் கம்மியாகும்னு சொல்லி. ஏன்னா there could be a long array but it can contain lot of duplicates, in which case I guess even in that case time complexity will remain the same, space complexity கொஞ்சம் improve ஆகும், அவ்வளோதான். Okay, not a big improvement anyway. So இந்த solution is pretty good. யாராவது இன்டர்வியூல இந்த சொல்யூஷன் கொடுத்தாங்கன்னா like I'll be really happy actually. So this one is pretty optimal. So Annamalai, is he here today? Not so far. Okay. So yeah. So in the approach வந்து it takes more space. In addition, like இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தது. மீன் இதையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக. அதையும் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதை ரன் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸோ இந்த டெஸ்ட் கேஸ் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்ட் கேஸ் எல்லாம் பாஸ் ஆகுது. ஸோ சப்மிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ. ஓகே, எல்லாம் yeah, it is passing all the test cases. And yeah, and as we know, as we saw, like the time complexity is pretty good. Okay, so வேணும்னா like maybe in the example கூட இதை walk through பண்ணி பார்த்துருவோம். Okay, just to understand this better. Initially in the output will be 0 and then counter object வந்து என்ன இருக்கும்னா 4 is present once. So 4க்கு 1 will be the value, basically 1 will be the count. அப்புறம் 9க்கு 1, 5க்கும் 1. Okay, now இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வேல்யூஸ்லாம் delete பண்ணிடுறேன். Okay, so இந்த ஃபர்ஸ்ட் இட்ரேஷன்ல num2 will be 9 இல்லையா, இந்த வேல்யூ 9. ஸோ இப்போ கவுண்டர்ல 9 இருக்கா? இருக்கு. What is its corresponding value? 1. It is which is greater than 0. அதனால we append 9 to output. Then we reduce the value corresponding to num2 by 1. So it is 0 ஆயிடும். Then next iterationல num2 is 4 இந்த value இல்லையா. So இப்போ 4 is also counter of 4 is 1, which is also greater than 0. So therefore
we add 4 as well here, and then we decrement its value by 1 in the counter. So இதுவும் 0 ஆயிடுச்சு. Next iterationல num2 will be 9. So இங்க counter of num2 is actually 0, right? So it's not greater than 0. Therefore, we நம்ம வந்து இங்க மறுபடியும் ஆட் பண்ணக்கூடாது, right? So this is where we ensure that we add only like இப்போ num2ல இருந்தாலும் லைக் num1ல ஒரே ஒரு தடவை தான் இருக்கு 9 இல்லையா? ஸோ அதனால திஸ் இஸ் இந்த எஃப் செக் தான் அது அதை 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 செக் பண்ணுது ஆக்சுவலா. ஸோ num1ல எத்தனை தடவை இருக்கோ அவ்வளோ தடவை தான் மேக்ஸிமம் நம்ம இந்த அவுட்புட்ல ஆட் பண்ண முடியும். num2ல அதுக்கு மேல அந்த நம்பர் இருந்தா கூட, ரைட்? ஸோ இப்போ 9 வந்து ஏற்கனவே ஆட் பண்ணியாச்சு, அதனால இந்த வேல்யூ 0 ஆயிடுச்சு, அதனால இப்போ ஆட் பண்ண முடியாது. ஓகே, தென் வி கோ டு த next number, which is 8. So 8 is not there in the counter, right? So therefore this one it won't go through. So counter of num2 will essentially be none. அதனால நம்ம இருக்குமா ஆக்சுவலா? எதுக்கும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். கவுண்டர் ஆஃப் 8 அப்படின்னு போட்டா ஒரு நம்பர் இல்லைன்னா பேசிக்கலி இட் எவாலுவேட்ஸ் டு 0, not none. ஓகே, ஓகே. ஸோ counter of 8 will be 0 ஏன்னா அந்த நம்பர் இல்லை இங்க அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ தென் it won't go here, and then we go to the next number, which is 4. So counter of 4 is other value is 0 இல்லையா? So therefore அதுவும் outputல add ஆகாது. So in the end we'll simply return 9, 4, which is an acceptable answer, right? So ஏன்னா order is not relevant சொல்லி important இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So இங்க 4, 9 or 9, 4 either is acceptable. So that's how this works. Okay, any questions? Is it clear, Aprida, in the approach, in the solution? This is one problem where there can be like நிறைய approachesல இதை சால்வ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலா, ரைட்? ஸோ there's no one solution, one answer. Probably in the time complexity and space complexity can be achieved through other approaches as well. ஆக்சுவலா லைக் ஒரு ஒன்லைன் சொல்யூஷன் கூட இருக்கு இதுக்கு ஆக்சுவலா. சரியா ஞாபகம் இருக்கு, பட் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். சார் எனக்கு சரி ஞாபகம் இப்போ கீஸா கம்போனன்ஸா? elements. Okay, yeah.
ஸோ இது மற்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுதா? ஓகே, இது இந்த ஒன்லைன் சொல்யூஷன். ஆனா லைக் இது வந்து பேசிக்கலி இட்ஸ் யூசிங் like it's a built-in intersection, like and symbol for two counter objects will essentially create an intersection. So அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி இந்த கோட் ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஈவன் ஐ ஒன்ட் ரிமெம்பர். ஏற்கனவே இன்னைக்கு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தான் பார்த்தேன், எனக்கே ஞாபகம் மறந்து போயிடுது இது. ஸோ ஐ ஒன்ட் ரெக்கமெண்ட் தட் சொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பெட்டர் அப்ரோச். ஐ மீன் ரீட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கு, அண்ட் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கு. ஓகே, ஸோ இஃப் தெர் இஸ் நோ கொஷின் தென் வி கேன் அடுத்த ப்ராப்ளத்துக்கு போவோம். ஓகே.